Hello everyone, again here's Dorji again. So today actually I'm gonna take you all to Dandu Monastery. This Dandu Monastery is based in Amdo region on Tibetan Plateau. Dandu Monastery is a Gilu monastery in Amdo. So it was first founded in the 10th century and then converted to Gilu in the early 17th century. So revered as the foremost power place associated with Buddha mind through Kan and Ando. So Dandu is also closely associated with the second propagation of Tibetan Buddhism on Tibetan Plateau. And according to history, it was at Dandu that there are three Tibetan practitioners did practice Tibetan Buddhism. Also, they accepted Ngumbu Rinpoche as their students, and Ngumbu Rinpoche later became one of the most important figures of the revival of Tibetan Buddhism on Tibetan Plateau. And so also the legend has it that 10 men from Huizheng area, they came down to Dandu Monastery and studied Tibetan Buddhism with Ngumbu Rinpoche. And after many years of study, so those 10 practitioners, they brought Tibetan Buddhism back to central Tibet. And so that's just amazing history, because why they bring the Tibetan Buddhism back to central Tibet, the reason is in 10th century there's a Tibetan king, his name is Langtharma, who did not like Tibetan Buddhism, and he destroyed all the Tibetan Buddhism practitioners, monasteries, temples, textbooks, literally whipped up from Tibet. So later, so that's where this place, the Dandu Monastery, kept Tibetan Buddhism and revived Tibetan Buddhism from this monastery and spread all over Tibetan Plateau. That's significant. So let's go see this monastery and enjoy the ride. It's going to be a treacherous road. Let's go.
Olha. 자전이 심하야라 가운데 민가 쳐야 돼. 오늘 자전상 자전이 쓰니. 자전을 판 덕분에.
Naira. Lira. Çutu Türkmenler. Amare Baduch. 운동으로 이제 아까 보고 싶어. 아까 보고. 연습으로 공기 진동 보는 거. Tampoco nos da pena. Harcalı. Nereden gidiyorsun araba? Nereden gidiyorsun araba? Hiç kadar Tata çubuk. Tak kenze. Şeze bir çubuk.
Tandı Gumba, Tandı Monastery. And it's inside. Şort taksu. Ama şort gibi şey. Tandı Vallis, Tandı Bas, Tandı Bas. 아니에요, 이제. 저 주먹근데 듣고. 저 주먹근데 듣으라. 뭐야? 아까 중요했어요. 들어가. 먹어요. 만들고 이제 사면 문학 말다. 마누라.
güzel. Şimdi uyumadım. 마늘 먹어, 마늘 먹어. Ну, потом уже выставили табаско. Jamil. 마늘.
없이真情怕了가고 없이 뜸없이 또 그렇지롱 뜸없이 또 그렇지롱 뜸없이 또 그렇지롱 뜸없이 또 그렇지롱 주제는 생도 그녀나 도몽하는 동도 그다와 생얼렘 처몰라마요 비기 아중에 니제다 채소 생얼렘 처몰라마요 비기 아중에 니제다 채소 앙은 콜라자제 남싱알라 차요 나이신 바체라 차요 야 샘도 그녀 마저 야야야. 동그다와 다시델레쇼 샘도 그녀 마저 로자 동그다와 다시델레쇼 주제는 발성 그 외타 원몽안의 상성 그 사모 생얼렘 처몰라매야 비기 아중에 니제다 채소 생얼렘 처몰라매야 비기 아중에 니제다 채소 짓단 때민다 제땅에 채지 남싱알라 차요 나이신 바체라 차요 야 하상그 아저 치노로자 나상그 뭐 다시 될쇼 하상그 아저 치노로자 마상그 뭐 다시 될쇼 아주 세릴로자 남성구 뭐 다시 들리쇼 남성구 아주 세릴로자 남성구 뭐 다시 들리쇼 남성구 아주 세릴로자 남성구 뭐 다시 들리쇼
So we came here, Tandu Monastery, to a pilgrimage. And then there's a couple families here doing prayers in the monks. So we're so lucky they feed us lunch. And we all get together. Feel like friends or family, but we don't know each other. They just literally pull us inside, have this beautiful lunch together. Here, here's the dokar. Here's the momos. And here's the Tibetan dumpling, Tibetan momos. So everywhere you go is have momos. It's so beautiful. So the feed dessert right now. Yeah. So beautiful. I'm with my mother. Have this lunch together. So delicious. Mother, she need it. He's serving tea. 짜통.
sabe o que é uma pastilha?
많이 먹더니. Kızı piyasa temsilcileri.
다른 동생